I'm very bitter. But the truth is, Odinga family has ripped Luo people of everything for the past 40 years. And there is zero development in Bondo, Siaya, and that is the truth. Kujeni munishike, nimerudia. Kujeni munishike. Kenya is Bondo. And the greatest leader comes from Bondo. Yes, the greatest and the richest leader comes from Bondo. Hey, yawa, hata muna haya. Why did Raila refuse to call me TikTok president? Why? Why did Raila refuse? Go back to the video we made with Raila. Me introducing and shaking his hand. I come from Sakwa Bondo, your backyard. My grandfather was your father's best friend. I am so and so. I live in Germany with my children. I am the TikTok president. Tell me why Raila refused to crown me TikTok president. I can eat a TikTok champion. The Odingas don't like competition. They don't like somebody coming above them, you know, because they were anointed to eat Kenya forever. Yes, they were anointed to eat Kenya for the rest of their lives. I wanted to change Kenya or Bondo. Raila will have done that. If Raila wanted Bondo people to prosper, he could have done it. The problem is, Raila was a greedy man. That was the problem. It's kind of sweet. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. You will think of where you come from. Because if you don't see poverty, it is going to be a problem for you to cope up na maisha. Juu ukiwa nayo all your life alafu ukose, you will not know how to cope up with that situation. So saa zingine ni vizuri. Mimi I grew up in a very hard situation all my life. I didn't celebrate birthdays. Nobody told me they love me. It was go to school, pata pesa yako, uishi vile unataka. That is how most people my age grew up. Na sisi tumegrow up na mangumi na viboko. Watoto wa siku hizi, in fact, Gen Z wako spoiled. Kusema tu kweli. I'm talking on behalf of my children included. And by the way, there is a conversation we must hold. This is going to be sensitive, but I am curious. Let me put off the music. Ambieni Omoshi 1 hour asonge hapa karibu. Because this is a little bit political. And it is not going to go down well with most of you. Hebu niwaulize. I can see you Kenyans grooming Winnie Odinga to be a politician by force. Because you do not want to move away from this culture of baba ya nani. Baba ya nani alikuwa politika. Baba ya nani ndio anafaa. Hii familia ndio inafaa. Kenyans, when will you move away from poverty mindset? You are training a billionaire child who has already inherited billions to be a leader. These are things that are making me very angry. So you are grooming that girl to be a leader. Where? And what is Winnie Odinga going to do that the father did not do to Kenyans? Wakenya wenzangu.
Winnie Odinga going to do to Wajaluo wa mashinani, sisi Wajaluo wa mashinani wa Bondo, that Raila Amolo Odinga did not do? Who bewitched Kenyans? You know, I see this girl being groomed and anaokota English na Kiswahili na Kijaluo hapa na pale to make the crowd going. Guys, it is high time you wake up. It is high time you wake up and start looking at what is eating Kenya all this time. Siasa mbaya, maisha mbaya. And you are not ready to stop. What is Winnie Odinga going to do to Kenyans that Raila did not do? Hiyo ndio swali yangu. Kama sio culture of choosing the who is whose in the office and giving them the money while the wananchi are dying of hunger, no hospital, no water, no roads, no nothing. We are giving people who already have money opportunity to collect more money, and we are not going to do this. Wakenya, nimekataa. Wacha nirudi kwa normal mode yangu. Politics is not my cup of tea. We will revisit. We will revisit. Ujinga ndio atupendi. Winnie Odinga manadi makoro kuketo na makao ndo baro godowi wani ni mtoto ya baba. We cannot move on from the Odingas. We cannot move on from this family. Let me play music because I'm very angry. This family have billions of billions. And the normal Kenya is writhing in poverty. A pregnant mother is going to die on the roadside because there is no hospital. And the money that will be used for doing these things, watu wameweka kwa bank. Are you guys listening to yourselves? Nimekasirika. And 2026 politics is not going to be what you want to hear. Because we are not going for this cheap politics you guys have been doing here. Tumekataa. Mimi nimekataa. You have to start looking at the future of your children. Ebu munipatie music hapo. For now, politics is not my cup of tea. We will revisit. We will revisit. Nipatie ni music hapo. Uko na kura? Kwani mimi nilizaliwa Tanzania? Unaniuliza kama niko na kura? Nilizaliwa Tanzania. Kura ni kitu inatake 100 years to prepare for. You take 100 years to go and prepare for kura. What's wrong with you? Hiyo ni swali gani? Guys, nipatie nini? And hata kama sina kura, we must tell the young generation to wake up from impunity and praising people that will not show up at your funerals. I am a voice. And we are not going to entertain bullshit. Wakenya wameteseka ya kutosha. Nipatie ni music. You are pushing Winnie Odinga to be a leader. A leader of what? Nendeni mkaninyonge. We are tired of this Odinga's family. It is time for other Kenyans wapewe pia chance. All. Me, I don't live in Kenya. I'm just trying to put some sense in your brain. By the time atakuwa leader, aongeze billions in the billions that they already have, it is not my problem. Sini we utaenda usi upange laini ukose dawa. Inanihusu aje? Just brag on the comment section na upige somersault. Na unaenda kwa latrine at the end of the day. Sawa, thank you.
You know what? If this girl wants to be a leader, my mindset, if I had the opportunity that the Odingas wako nayo, if I had the opportunity, if God gave me the opportunity that the Odingas wako nayo, Winnie ni mtu amegrow half of her life abroad. She has had everything all her life. If she was smart, she will be campaigning for good hospitals. Uko mashinani. Because those are the things you people don't have. If she wants to be a good leader, she will be campaigning for the things that his father did not fulfill. Because Raila has let us down big time. What? Let me take my post. I'm coming. Ja. Ja, leg mal da, ich komme. Danke. Ja, und schließ die Tür bitte. Okay, ich komme. Tschüss. Guys, najua mtanitusi. What we need is, we need sai 2025. Kenyans, you really need to sit down and figure out how we can pick up Kenya from where it is. Because things are not well. Things are not well. So, how to solve this problem is, chukueni leaders wenye wanaishi na nyinyi mashinani na wana go through these challenges that you guys are going through. Or mutafute watu wako na akili ya kuleta development and change your lives. Mutachagua watu wanaongea English na wanaishi, they travel any other day abroad. They don't care about what you are going through and how you go about it. They don't. They don't. They cannot even relate to your lifestyle. You adu. We have made this mistake since independence. And this is why Gen Z is loitering and idling and becoming thieves and reproducing day and night. Hiyo ndio development tuko nayo Kenya sahi. We have nothing. And the politics that is going on is not going to help Kenya at all. Sincerely. Politics ya sahini, who knows who and who have what. Hiyo ndio politics inaendelea Kenya sahi. It is not going to help us. Even if you are politically affiliated to your landsman, it's not going to help us. It is going even to make things worse. So, it is high time you people, you will wake up. Yeah. Hivi vile tunaenda, at ODM belongs to a certain family for the rest of our lives until Jesus Christ comes back, is a no. It's a big no. This party should be dissolved. Na watu waanze vitu mpya.
We are tired of 1900. The faces I see on camera about Kenyan politics is not funny. Sai tu ni maguka. Wanatetemeka tu. Ngoja mtawaona huko kwa matanga ya Jirongo. Watu wanatetemeka. People who have lost even memory and speech. Hao ndio bado watu wanatuongoza sisi, guys. That is Kenya. Na vile mko number 1 hapa kwa social media and things are not run well back at home. It's astonishing. It is astonishing how wise Kenyans are on social media than the rest of the world. But they cannot put their shit together kwa ground. It's astonishing. It's amazing. How you throw stones mukitukanana hapa. Mungechukua hiyo energy muke kwa ground. Museme siasa mbaya, maisha mbaya, tumechoka. That is the way to go. Siasa mbaya, maisha mbaya. Remember, the people already in the office now are billionaires. And they are coming back again. How is it going to change your life if you want change? Timbukulu, you said Oburu should die. Enda ujinyonge. Unakuja kuniuliza ni kujibu aje sasa? Mimi nimesema we are tired of the Odingas. Wafunge virago waende nyumbani. Where is the problem inside? Mimi natoka Bondo. Wametuletea nini Bondo? We are tired. Kujeni munishike. Juu nimesema. We are tired. Let me go and take shower because I have said it. Fanyeni vile mtafanya. I'm very bitter, but the truth is Odinga family has ripped Luo people of everything for the past 40 years. And there is zero development in Bondo, Siaya, and that is the truth. Kujeni munishike. Nimerudia. Kujeni munishike. Kenya is Bondo. And the greatest leader comes from Bondo. Yes, the greatest and the richest leader comes from Bondo. Hey, yawa, hata muna haya. Why did Raila refuse to call me TikTok president? Why? Why did Raila refuse? Go back to the video we made with Raila. Me introducing and shaking his hand. I come from Sakwa Bondo, your backyard. My grandfather was your father's best friend. I am so and so. I live in Germany with my children. I am the TikTok president. Tell me why Raila refused to crown me TikTok president. Akaniita TikTok champion. The Odingas don't like competition. They don't like somebody coming above them, you know, because they were anointed to eat Kenya forever. Yes, they were anointed to eat Kenya for the rest of their lives. I wanted to change Kenya or Bondo. Raila will have done that. If Raila wanted Bondo people to prosper, he could have done it. The problem is Raila was a greedy man. That was the problem. Are these people who are even ready for a change? Kwa watu wako kwa ground, hiyo ndio swali. If they had all that money and they are making effort to change people's lives, that is a different story. The thing is, this family ni ya tumbo yao. They collect and they keep for themselves. That is the problem. We don't have a problem with them holding these offices. The problem is kuambiwa ukweli. Yes. Na hiyo ndio kitu itafanya tutakaa kwa umaskini mpaka hata mseme babangu amesaidia nini. Yes, hajasaidia kitu, but Nyako anawaambia ukweli na ninajua wanakurecord.
Wanirekodi wapeleke kwa parliament. Wanirekodi wapeleke kwa parliament. 2 minutes watakuwa wamezisupply kwa media. Ulisema hapa kitu moja na ikakuja kutendeka. Uliongea kuhusu mtoto wa Betty Bayo. Wakasambaza kila mahali. Saa hizi wamerudi tena wanasema huyu mtoto ameharibika. Saa yenye kimewaramba ndio wanarudi wanasema Nyako alikuwa ready. Alikuwa anasema ukweli. Saa hii tena ndio hao wako hapo wamejaa comment section. Baba yako anasaidia na nini? Hajasaidia na kitu. Lakini ukweli ni kwamba tuache hii mentality ya kukua mafala kila siku. Mnarushiwa mahindi kidogo, mnapeana kura zenyu. Mnarudi mnaanza kuteseka miaka 10. Mbona mumengoja akufe? Ebu go back to 2 months. Guys, I addressed Raila before he died. Go back to that speech I made. Mpaka TikTok yangu ilikuwa cancelled. Go back to that video and listen to it. Nyako. Yes. Ati sisi ni wakimbizi. Can you stop typing na ukuje hapa uongee? Stop typing. Come and talk. Guys, politics need freedom of speech. Just like the way you go to church and you have a choice of attending the church you want. Musitu limit. We are saying the truth. Ebu mwonge watu wako hapa juu. Can you talk? Hey Nyako. Hi. Ukwaje? I'm fine, thank you. Mimi ni wa tap tapping. Hebu toa maoni. Sasa wewe ni wa tap tap ni kubebe kwa mgongo. Ni kubebe kwa mgongo. Mimi ni wa tap tap. Mambo Nyako. Poa. Mwanzo niko na happy nimeongea na wewe leo. Mimi fan yako, mimi naishi pia German. Yes. Whatever you are doing, keep it up. Leo umeongea kitu imeniguza sana. Si tuko hapa, wewe ukigonjeka utaenda usi, utakula, utakunywa, utafanya nini? Unaambia watu. But niliona umetoka juzi, you go Kenya, umesimama na watoto, umefanya nini? And I follow you. Yes. Ulienda kabla baba hajakufa, akakuita ukuuliza tu maswali na Kijerumani. Exactly. Hapo hata shilingi 10 akwambie wewe ni mtoto mdogo kenye unafanya, let me vizuri. Ongeza volume, ngoja kidogo nikuklapie. You are making a lot of sense. Na kabla uendelee na hiyo statement, do you know I was going to serve watu wamekuwa wakimpigia kura for the last 50 years, watu wa Kibira. Kanyagia hapo, endelea. And sijaipanda kwa platform yako, but mimi ni fan wako. Everything you do, I follow you. I love women, they have a vision. You have a vision, na watu wangekuwa kona akili, wao ndio wangesimamisha kama human rep ya upande yenu mali Bondo, mali baba ametoka. Uongee. It's a time we fight as a women. Mukiaka nani ajui shinda ya mama mwenye analala anasalia kwa barabara ama nje, mukieka win na sieki politics. The truth is, hatupendi kuambua ukweli, tunapenda kulamba matakwa ya watu ndio nionekana nimesema yeye ni mzuri. No, mimi ingekuwa wewe unasimama, I can even change my cool and I vote you, my dear. It's not
I'm not gaining, but mi napenda wanawake wanasimama. Pia mimi niko na inaitwa nini? Foundation, inaitwa Mtoto Suja. Ukienda kwa nini yangu tunafanya na mama Kemboas nani, but whatever you are doing is make me happy. Na watu waoni. Mtu kujitolea akate tikiti aende akudwe kichwa na Wakenya, apikie watoto, afanye nini? It's a big one. Politician mameka pesa zao sihesabu yangu hivi tuonyeshwe nani tajiri. Thank you. And they meet in big clubs and drink expensive liquors. Exactly. Now Kenya, guys, Kenyans are in dire need of amenities. Watu wenye wananipigia 2025. Haki Karemi. Mimi leo mtoto wangu haja nini? Haki Karemi nitumia hata watu wako na shinda. Wewe ulikuwa Kenya juzi. Paka nilikuwa nasema I wish ni vile tu sijapata ruhusa naenda in January. Ningekujoin. Lakini nitakujoin one day. Just stop. No, I'm not stopping. I'm not stopping. And no politician will threaten me. Kenya sio ya mama ya mtu. Hakuna. Kenya sio ya mama ya mtu mutani threaten mimi. Bora sijatukanana. I am saying the truth and I will stand by the truth. Hakuna mali mtanipeleka. Nikimalizia tuko na democracy. Democracy it's because tunafinywa tunasema mahali tumefinyika. Wewe unasema maoni yako. Hiyo ni maoni. Na uwezi penda lazima ati nikisema nimechukia fulani. Unajua Kenya wanaogopa kuongea kwa sababu zamani ulikuwa unaongea about ukisema Ruto ni mbaya unabebwa na Subaru. Ukisema nani unabebwa na Subaru. No, it's high time to say the truth. You know the problem we are having with Odinga family. We are coming back to Odinga family here. The problem we are having with Odinga family is they want to be the top layer forever. No. Hawataki mtu mwingine achipuke. Baba herself is a mean. Sitaki kuongea mingi. The guy was very mean. Raila was greedy. Yeah. Yes. And that is the truth. Alisimama akapigisha watoto wenyewe tiangazi na nini tukakula tukanini. Baadaye enjoy ni what? Kenya alipatiwa alikula peke yake. Watu wamebaki wakikula chini. So ilisaidia nini? Na fight, unaenda unaitwa mnakaa chini mnaelewana unakula nyimbo haki mkipiga mdomo. Unasikia tu nusu kapeti, kiani nusu wango, nusu kia na ngango. Joturwa. Amkeni, mnalala. Amkeni kwa siasa duni. Siasa duni, maisha mbaya. True. Mimi nimesema nimemaliza. Endelea kuongea kama uko na point. Anyway, Kenyans, sijui tutafanya nini ndio tusimame tujue They are still entertaining the Odingas. Hey, a family that has made Luos suffer all these years. They are still entertaining them in the political arena. Siasa mbaya, maisha mbaya. And that is the truth. Hopa urudi, ninarudi. Kenya ni ya mamako. Kwani akirudi shinda iko wapi? Kenya ni ya mamako. Anafaa kuongea Kenya iko kwa moyo yake na anaongea ukweli. Even the people opposing me, wapande hapa waonge. You have freedom. Pandeni hapa. Watu wanasema ifuo. Kujeni hapa na mtoe maoni. Wacheni matusi. Toa maoni. Tunaongea si kutukanana. We have to build in Kenya. Yeah, kuja na idea. Usikuja hapa na matusi. Ona hakuna mwenye anataka kupanda. Wataenda kufungua chai mahali pengine. But it's that a matter. Kenyans, Unajua nini? You've won. Yani, mimi I left Kenya at a very young age. And I left Kenya when Kenya was doing a little bit well. The status I am seeing Kenya now and the Kenyans themselves is not funny. It's not funny. Yeah. Habari zenu. Mzuri. Nyako leo hii Germany ina snow umenipandisa. Mimi naviaga watu umenishukia jameni. Wewe ni ule mjinga alikuwa ngapa?
Nani? Mimi sijaipanda kwako. Haya, toa maoni. Sasa maoni. Enyewe mnasema kitu ya ukweli, lakini tufanye nini? Watu wakikalia hii kiti sino wanajaza mfuko kwanza ndio muangaliwe. Mfuko ikijaa ndio sasa sio mta. Unajua right yako mam? Najua right yako ni vote yako. Nyako mambo. Poa. Sasa unajua ubaya ni nini? Watu wanasagua watu mwanaume mic, patia huyo mwanaume mic. Acha wewe na side umeona akiwa amrama na side. Ukibinda nataka kwa bafu kwa nimalize. Sasa wewe unataka nataka amshike hivyo. Kuna mtu ako kwa bafu hapa. Si nimesikia sauti ya mwanaume hapa. Nimempea mic mimi. Si uongee. Kama akali tukaeke chini. Best. Kakishazoea. Mtao kikaeka chini. Au kwa shule. Sasa nakuita hapo ukicheza unaoga mkono unakuja na nani anaongea hapa maneno watu elewi? Haya, next aonge. Next ni mimi naongea nitoke. Ule atasaguliwa asaguliwe, ule atasinda asinde, ule atakalia hiyo kiti hiyo ni sinda yake. Hata wakikalia wanipei hata maji. Na hakuna mtu nitasagua mimi kwanza. Hapo sasa. Enda ulale. Nyako, asanti wa kunipandisha hapa kwako leo. Washa niangalia ama kuna sino hapa njama ni kwanza. Haya, next. Kwani hao watu wamepanda hapa kuota jua? Mimi nasema hivi Yes. Nataka kuambia Gen Z. Kasi yetu isikuwe tu kuongea hapa online. Pia to take action kwa ground. Make sure wamechukua votes. Shida huanza na sisi voters. Best, umeongea vizuri, but I think it is high time we talk about politics before tuchukue hizo kura, because sometimes hata kupiga kura is just a waste of time. Juu bado zinaenda kuibiwa huko mbele. Sasa akili mtu yangu, we drill these people before somebody goes to take that kura. Apewe 1,000 aitoe at the last minute. Juu ako na njaa. To let us educate first. And let us argue to disagree and agree. Ndio tuchukue hizo kura. Msituharakishe. Kura bado iko mbali. Pia naona majenzi tunatumika vibaya na hao ma politicians. Juu ni si tunalipwa 200 tunaenda kukua maguns. So hapa pia naona wanatufanya vibaya. So pia mkieducate and we don't judge. Mwakumbushe hakuna haja ya kupewa tuso ndio uende ukashout. There is no way mtu atakata 200 na kona njaa. And that is what politicians are making sure they put you in. They deprive you of everything that when that time comes, watakupatia hiyo chakula kidogo ndio utoe kura. So, ni nyinyi mkuwe werevu, you listen to what somebody is saying. Mpatieni huyu mtu time, uone, is this person making sense? Huyu mtu anataka kura yangu. Na huyu mtu all along, sahi amekujia kura, amekuwa wapi? Na huyu mtu tunaenda kumrudisha kwa ofisi, ametuletea maendeleo gani? Things like that. You know, sahi ni hata fadhali, you just pick somebody from the village, na mumgroom to be a leader, na kuwe leader. Because your voices matter. Your
Your voices matter. All these useless politicians, we can get rid of them if we want to. Ni sisi tukae chini, we listen to agenda and issues affecting watu kwa ground. Because watu wanaumia ndio wako wengi. Watu wanasikia vizuri are only 20% in Kenya. People who have everything. 80% hawana chochote. 80% is struggling to put food on the table. Yeah, that is true. Na pia we need to look at tribalism, Because that is the thorn in, that is a thorn in the flesh. We cannot move away from tribalism. The thing is, because tunapenda kabila zetu sana, let us groom our own tribes, men and women, to be our leaders. But let them be people that are going to work in the office. Not take. Mimi, hii ODM nikiangalia ODM, naona James Orengo, naona Anyang' Nyong'o, naona Baba, naona political entities that I have seen since I was a baby. And there is no change wameleta katika maisha yetu to date. Hakuna. And we are still clinging on this old generation to keep then going. Then why do we continue clinging on them? That is the question. That is my question. That is the question. Because you people believe mtu mwenye ako na pesa ndio anafaa. Maskini hafai. Huyu maskini anaweza toka from nowhere na aka change maisha zenu, guys. 2025 should be guys, you should change your thinking, your mindsets. Now, by the way, Gen Z plays a very big role in Kenyan politics, whether you guys like it or not. Hawa watoto wadogo mnawa ignore. They play a very big role. Big one. They cannot be ignored. What about this issue that Nyanza now are saying that they're in government because they have 2 CSs and they feel more entitled to this government? Have you looked at the people presenting Nyanza first? Have you questioned the character and the faces of these people presenting Nyanza? Have you questioned? They are talking on behalf of who? Or they are talking on behalf of their pockets? Wana represent what percentage of Nyanza people? Hiyo ndio swali yangu. The people who are shouting on political angoa are people who are already well off and have everything and don't care about you. That is the truth. These are people who take flights. They go anywhere they want. Wakiwa wagonjwa, wanapelekwa Germany, si nilikuja na Atuoli hapa na bibi yake. Atuoli akikuja for check up. Si nilipanda ndege na Atuoli na Bensuda. Those are the leaders we are having. While you are going to die at the roadside, juu hakuna clinic, hakuna daktari, hakuna dawa. And our leaders are taking flights, coming to abroad to be treated. It is high time nyinyi watu mwanze kufungua akili. Ni ujinga mko nayo. Mseme mimi ni mkimbizi. Mimi ni mkimbizi na ninakuja Kenya kila siku. Hebu muonge. Talk. Wanaume. Yes. Nyako. Yes. Hii politics, I want to remind you one thing. Raila said, I've seen the glorious land. I may not get there together with you. For that reason,
We were not left to go to the street. We are in that government. Mr. That Otis, is the Mr. Otis, wacha nikukat short kabla ufike hiyo glorious land unaleta hapa. Did you know that Raila was played you people big time until aliwapeleka Canaan and you never reached Canaan? Before you tell me about the glorious land. Raila alitusaidia sana. Did you reach Canaan? Tumeona Canaan, ameona Canaan. Sasa kuna mabarabara zimejengwa sana. Wapi? Me personally I do come from Homa Bay. Homa Bay yenye haikuwa kwanza wengine watu wa Homa Bay, don't take us for a ride. Sisi watu wa Bondo, you have used Baba for the wrong reasons. Sisi watu wa Bondo, we have nothing literally. Usiniambie mambo ya Migori Homa Bay hapa because you were licking Baba's ass to get it all. Na Baba akasahau mali anatoka. Hebu nendeni Bondo kabla mlete hii siasa cheap. Hii siasa ya ujinga. Baba ametuleta kwa broad base, ametuacha hapo na hapo ndio tuko. Until 2027. Let me talk to this, Mr. Otis. So Nyako, talk to him. Mr. Otis, mute. Nganti ngamadwa ndo sokudika. Talk to him. Mr. Otis, since 1996, Raila Odinga started politics. Till now, yes, more than 100,000 of youth have died trying to campaign for him, trying to champion for him. Not long last, anaenda kujoin our enemies, which is the government, sijui broad based yenye hata isaidii watu, imeua watu. So what benefit has he given it to you? That person is very Let me say, Raila explained himself. He joined that government to stabilize the country. Wewe ulikuwa unataka tuende tu hiyo maandamano ya Gachagua. A very nice. Ama ulikuwa unataka tufanye aje? Raila amefanya vizuri, amani ikakuwa. Sasa hii hata unaweza weka chakula kwa tebo, juu unaenda kazi hakuna maandamano. Wewe ulikuwa unataka tuende tu maandamano. Itatusaidia nini? Tulikuwa tunaenda maandamano for the sake of our right, not going for maandamano for the sake of being killed. Now, because you are saying the country is stable, is the country stable right now? No, haiko stable. This is because ujamaa kujoin the government. There is peace. There is peace. This that Raila is the stable Raila meant. There is peace. Which peace? Our country was going to the dogs. Brother, we are suffering. You may not see that thing, but it was real. It found me when I was in Nairobi. You know the reason why Raila joined the government? This person joined the government because of money. He was being bought. Yeah, hello. Kitu mzuri. Ta muhimu. My brother, you are lost. Mzuri. Sasa wewe one Rigathi Gachagua unataka tu support hapa? I'm not supporting Rigathi. I'm not. Another thing, let me tell you. We've supported this other community for several times. Okay, we've displayed. Mama has done it all, but right now tuseme tumetoka vile munasema eti ODM itoke, tumetoka hapo, si wataingia ama unadhani wataacha? We cannot live bana. ODM will never be an opposition government till we die. This is because they have strategies, but they are not proving it to us. How can you tell us, I will build this? For 20 years, you've never did this. You only just come handshake. What are you changing us? Hakuna kitu unatusaidia. Totally nothing. Let me tell you. Raila hakupenda vitu zenye tunachukua na fujo. Raila alipenda haki na alipenda ukweli. Kitu ilikuwa inaendelea pale Bomas ni uwizi wa kura. And even now I'm telling you my brother, even if you vote how, Ruto will be still the president. He will be the president. The person you will vote for won't be. So hiyo ni kitu yenye imekuwa ikifanyika. Raila have been winning all these elections except the one 1997. Hiyo peke yake.
Hizi zingine amekuwa akiwin zinaenda tu, akiwin zinaenda tu hivyo. Sasa tutafanya namna gani? That's why tulikuwa tunaenda street for the sake of haki na amani. That street all those years people have been doing it, okay? Kuna wale ambao wamekufa, kuna wale ambao hawana miguu, hawana macho, hawana chochote, lakini even me as you are familia yao ndio inahangaika. Sawa sawa. So hiyo street ndio Raila alisema before akufe, alisemanga hivi, my brother, alisema hivi, we have many formulas. Hatutaenda street tena, hatutaenda ili watoto wetu wauliwe, hatutaenda. Kuna njia mingi za kuua paka. Saa hii tuko hapa kwa broad base hivyo. So broad based inatusaidia aje kaka? Saa hii Ruto is really working. Working. Let me tell you the reason why this guy is working for the sake of 2027. If you dare give this man a chance of 2027, it's where you'll know the true colors of this man. And it has happened. Hadi Uhuru ile akitaka kujia second term alikuwa na overwork mpaka unga ikarudi hadi sijui 60, kwa sababu alikuwa na aim ya kupata the second term. Akipata second term, you will know the true colors of this man. We always know, because he's not working because ODM iko in the broad based government. In fact, ODM watakuwa na mtu who will vie for a president 2027. How can be a broad based government and someone who is against the government not a broad based government? They said this ODM iko kwa broad based government till 2027. Let me tell you, this is what Raila did. Raila helped Ruto, okay? He helped Ruto. He once identified the 4 problems affecting the government, okay? After identifying the weakness, those problems affecting the government, that's why he said hapa kwa treasury ndio inaleta shida, acha tuweke John Mbadi. Akaweka Oparanya, then akaweka nani? Akaweka huyu Hassan Joho na hao wengine. Hiyo Raila aliona hapo, hiyo ndio challenge. Sasa hao watu watufanyie kazi. Si eti broad base haifanyi kazi. Broad base wamejaribu bwana. Where they have penye wamejaribu, tunasema hapa wamejaribu. So that man, we will give him a second chance. Sahi hata ukisema tuweke huyo mtu wako mwenye unataka sahi, first term lazima kuwe na challenge na itakuwa shida. Lazima awafinye kidogo, msikie uchungu, ndio sasa aanze kutengeneza. Second term ndio sasa itakuwa mzuri. So wewe unataka tuweke nani? Unataka kusema kutufinya ni kusema tupigwe risasi ya mguu. Kutufinya ni Kuwafinya I means many taxes. Hizi taxes. Sasa hii wewe unaona taxes ziko mingi zenye zimekuja. Hakuna zenye zimekuja nini? Apart from taxes. Sasa hii affordable housing una apply through online. Unapewa yako, unalipia. Wewe bwana, this guy he has tried. Amejaribu. My friend, you have been brainwashed. Unajua shida yenu ni moja, ni kuangalia tu mistakes za mtu. Mbona hamsemi kitu amefanya vizuri? Now you should give other people time to speak. I think you have been speaking the entire time. Okay, we also have yes, Joseph, talk. We also want to left because we have other things we are doing. Okay, like if you have people like you in this country, you will remain pushing our country behind. If at all you are in the broad based, now your wishes are being fulfilled. What about the other Kenyans? Yes. Kenya is for each and every Kenyan. It's not for a certain region. We doesn't care where you come from. What we care about is development all over the country. We are all taxpayers. It doesn't care whether you are reader or whatever is in the government. What we cares about are our wishes as Kenyans, as taxpayers being fulfilled. Those are questions. Like, you can't be brainwashed
cause Raila aliingia kwa broadways sijui government atumeletewa barabara na nini. Those are your whether ako kwa hiyo government ama ayuko, hizo ni vitu zenye mnastahili kufanywa as development because mnalipa tax. Mtu asikuja kukwambia because ati wamewajengea ati sijui hiyo housing ati lazima arudi kwa hiyo government. No. Hiyo it's for each and every Kenyan in this Kenya. So we deserve it as Kenyans. Na pia at the same time I think Raila kuingia kwa hiyo broad-based government alikuwa anaifanya ili kuachieve his own personal interest. Hizi vitu vingine mnaona ni za kuja kurushiwa, ni kama tu mahindi mnarushiwa kwa kuku ili mpe kula, na at the end of the day kama hivi ndivyo mtauza wa Kenya wezenyu, then we will suffer and suffer. A point of correction, miaka ingine 5 moyo mtajionea. Saizi anajua kuna miaka ingine 5 nataka, but akiingia kwa hiyo miaka ingine 5 personal gain for Raila joining the government. Uliona alipewa nini kwa government? Alipewa position gani hapo government? Which position was given? He was not given any position, but alikuwa analipo kama nani? He was an oppositional leader. Alikuwa analipo kama nani? Mwenye analipwa ni mwenye amehold a public office. Hakuna public office Raila, but he was being paid. Do your own due diligence. Wewe uliona kama ukiulizwa yenye ilikuwa inaenda analipwa wapi? Curtains. We cannot say from. Well, let us not talk out of imagination. What are some of the personal gains Raila gained? Raila never went to broad-based for his personal gains, my brother. Raila never went to broad-based for his personal gain. Because always Raila alikuwa ana join his governments for Kenyans. That for person was very Kenyans. Very greedy. But if it was for Kenyans, if it was for Kenyans, why are other Kenyans suffering? Who are not from the Western? Why are they suffering? Who are not the ODM supporters? Why are they suffering? If it was for Kenyans, we must suffer because this country has a debt. Debt has risen up. Everybody must suffer for it. Were we not paying debts in the other previous years? Were we not paying debts? Were we not paying debts? Were we not paying debts? Sasa ikuwa ati hii yenye Ruto hako ndio tunalipa madeni. Were we not paying debts in the previous years? Let me add you, there is another one looming, infrastructure. Mr. Otis, hebu ongea Kiswahili tusifungiwe live tafadhali. You can also express yourself in Kiswahili, and by the way, can we see your face, because you seem to have achieved life and you are contented with your life and you feel you can decide for all of us what to do and how to do it. Fungua kamera na utuongeleshe kwa English. Usitupange. Fungua kamera na utuaddress kwa Kiswahili. Face to face. Kuja hapa, wacha nikuweke kwa big screen. Fungua kamera, then you lecture us kwa Kiswahili tafadhali. Mr. Otis, please. Can you open your camera and bring that confidence on board? We are going to listen. Fungua camera. I like, if you are bringing your confidence online, show us your lifestyle. Show us what you believe in. Push your agenda so that we can believe in you. Fungua kamera tafadhali. And if you cannot open the camera, drop. Ujinga ndio sipendangi. Mtu anaweza kukulekta na anaishi kwa nyumba ya mabati. Otis, fungua. These are street urchins of politics that know nothing. Kuongea tu. Fungua kamera, takataka. Inakuwa kwa ujinga. You will not lecture us and you are anonymous.
Open the camera ama ushuke. Na siasa cheap. Siasa haiwezi kusaidia mtu wowote. You know, Nyako, camera is my personal. Yeah, camera or drop. I open it if I like it. Iyo siasa dunia watu wanduthi okibikete wia ya camera you lecture us. We see you, you see us. I'm not a lecture. We were talking politics. Are you opening camera, yes or no? Ubaya mkiambiwa ukweli mnakasirika. Are you opening camera, yes or no, Mr. Otis? Ukweli gani? Ukweli gani? Natumia yako bwana. Get off my face. Hata akona kamera, hata akona simu haina kamera. Trying to tell us to believe in bullshit. Useless. Okasarema na ni the land of glory. Kia na ngano. Doesn't have to pay a single penny to travel on Metro because the local government has issued a free transport pass just for his name is. Because this was my point. Like tukipea watu wakipewa education na mambo ya election haistahili kutukua ati venye watu walikuwa nasema ni only for the Gen Zs. No, ni kila mtu. Hiyo 200 yenye umepewa, enda ukule 200 yako na akili zako usiziwache nyumbani. Ujue hii 200 sitaishi kupewa milele. Napewa kwa kuna uchaguzi na huyu mtu anataka kuingia kwa hiyo kiti. Na kama huyu mtu vitu zenye anasema hazi make sense, hata akifika kwa hiyo kiti hata haifanya anything. Joseph, tunastahili kuwapea hiyo education. Joseph. Yes. Ujue ukipatia mtu kura umemwandika kazi for 5 years. Now, if you make your mistake, it is a permanent mistake for the next 5 years. And we are all going to suffer for that mistake, all of us. Exactly. Nobody is exempted apart from the greedy politicians. Sasa wewe ukiwa hapa TikTok na unatetea sijui politician, be very careful. Sisi sote tuko gora moja. Hakuna mtu wako beta hapa, tuko gora moja sisi sote. Moja, lakini Nyako unajaribu kuelimisha watu na wataki kusikia. Watu still they are fighting, wanasema baba yangu kula pesa, kufanya nini? Pesa alikula. Hakuna kitu hatujui. But mbona watu wasisikie hiyo maoni saa hii? Wasimame waseme kula ni siri yako, sawa. Tuchague Linda ambaye atakaa. Hata kama atakula kidogo atakumbuka wananchi. Wenye tunachagua leo hakuna Linda anakumbuka nyuma. Mimi naona saa hii mchague leaders wenye wanajua shida zenu ni nini, and we'll try to solve them. Exactly. Wachaneni na this white collar politicians wenye wanakula dina New York na wanakojoa Kenya. Wanakunia Kenya, wanaenda kulala New York. Wanarudi kukojoa Kenya. The only thing that brings them back to Kenya ni kuenda kwa choo. Na kuchukua pesa. Pesa kuleni. Sasa ikitokea si unakula, lakini kuwa na akili unafanya nini? We are told to never repeat the same mistake again. Na kuna mtu anajaribu kutuconvince ati turudie tena hiyo makosa. We cannot repeat again. We. Sisi wanatuambia sisi vijana tutokelezee, watoto wao wako ng'ambo, sisi tuko Kenya tunapigwa tear gas, au hawaleti watoto wao kwa hiyo nini, kwa hizo streets. Guys, tutamulika hao politicians wote. Ingekuwa vizuri. Mimi hakuna mwenye ananifurahisha. Mimi tungeangusha wote. Tuanze fresh. Tutawamulika wote when the time comes. Nyako, you can be the first Kenyan woman president. President sitaki. Mimi nataka community jobs. Mwanzieni kenye ajua watu shinda. Mimi nimeambia Nyako hata akiaka kampeni, afadhali hata tuende tumkampenie. Mimi nataka community jobs that is going to change people kwa ground. She is a voice of people. I need jobs that are going to change Gen Zs of tomorrow. I don't need white collar job that I will not meet na mtu wa kawaida. Hata ukienda hivi library nzuri Nyako, utapata time wa kuzunguka, unakaa chini unaongea na hao wamama, unajua shinda wanapitia, wanafanya nini. That's okay. Because wewe unataka kuinteract na hao watu wa chini.
na itasaidia mwananchi wa chini, wa kiango wa chini. Juu ulishachukua ile kiti ya kubwa, hata uwezi. Acha nikuulize, wewe kama ujui mtu saa hii utaka kuona gavana ama utaka kuona nani, unaweza muona? Uwezi. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.